Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman na anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara kwa upande wake ni Joyce Wairimo. Watu wawili waliopatikana na hatia ya kuhusika kwenye shambulizi la jumba la Westgate mwaka 2013 wamefungwa kifungo cha miaka 26 na 11 mtawalia. Wawili hao, Mohamed Abdi na Hussein Hassan, kwenye uamuzi wa hakimu mkuu Francis Andai, wamepewa siku 14 kukata rufaa. Mwanahabari wetu Jeff Khaemba na taarifa hiyo. Miaka 7 tangu walipotiwa nguvuni kama washukiwa wakuu wa shambulizi la jumba la Westgate mwaka 2013, watu wawili Mohamed Abdi na Hussein Hassan walijua mbivu na mbichi yao hii leo. Wawili hao wamepatikana na hatia ya kupanga njama hiyo iliyopelekea watu 67 kuangamia, na sasa wamefungwa kifungo cha miaka 26 na miaka 11 mtawalia. Due to the devastating effects of terrorism, the National Assembly has provided for appropriate punishment for those who are found culpable of participating in it. I take into account the fact that the accused persons are youthful offenders and they have spent 7 years of their youth in custody. Luckily, these 7 years will be deducted from their sentences as provided for under Section 3332 of the Criminal Procedure Code. Mohamed ambaye ni mshtakiwa wa kwanza alipokea miaka 18 kwa kosa la kwanza kusaidia magaidi kuendesha shambulizi hilo. Kosa lingine likiwa na kushirikiana na mgambo wa kundi la Al-Shabaab na kusababisha maafa, kosa lililosababisha jaji kumwongezea kifungo cha miaka 15. Hata hivyo, mfungwa huyo alipata fueni kwa kupunguziwa miaka 7 alizohudumu korokoroni, na sasa atasalia jela miaka 26 pekee. For the offense of conspiracy to commit a terrorist act in count number 2, each of the accused persons is sentenced to serve 18 years imprisonment. For the offense of knowingly giving support for terrorism in count number 3 for the first accused person and count number 12 for the fourth accused person, each will serve 18 years imprisonment. Hussein Hassan naye alishtakiwa na kosa la kusaidia magaidi kuendesha operesheni ya mauaji, huku akipewa adhabu ya miaka 18. Aidha, kutokana na kuhudumu kwake jela, ataendelea kuishi korokoroni kwa miaka 11 pekee. The fourth accused person will serve 18, you take away 7 and you find he'll serve 13 years imprisonment. For the offense of being in possession of an article connected with a terrorism offense in count number 5 and 6 against the first accused person, he is sentenced to serve 15 years imprisonment. And therefore, putting together 18 years plus 15, you get 33. You take away 7, you get what you get. That's the sentence that you'll serve. Punde tu baada ya kusomewa kifungo, wafungwa hao walipelekwa moja kwa moja hadi kwenye basi la wafungwa wengine. Hilo lilifanyika chini ya ulinzi mkali wa maafisa special wa kitengo cha kupambana na ugaidi almaarufu ATPU. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Na mtazamaji, Kenya leo imesajili visa 1185 vya corona baada ya sampuli 9851 kufanywa vipimo. Idadi ya jumla sasa ya watu walioambukizwa virusi vya corona sasa imefikia 53797. Watu 17 wamethibitishwa kufariki kutokana na virusi hivyo na kufikisha idadi ya waliofariki kuwa 981. Wakati huo wagonjwa 41 wamo katika vyumba vya wagonjwa mahututi, huku 15 wakisaidiwa kupumua kwa gesi ya oksijeni. Ni hali ambayo imemlazimu Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kuwasihi wa Kenya kuendelea kutii kanuni za Wizara ya Afya, ikiwemo kuvalia barakoa kila wakati. Na wanafunzi 17 katika shule 2 magharibi mwa Kenya wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona. Maafisa wa elimu maeneo hayo wanasema kuna uwezekano wa kufunga shule hizo kwa wiki 2, kuruhusu maafisa wa afya kunyunyizia kemikali za kuondoa virusi hivyo. Na mtazamaji, kwengineko katika kaunti ya Nyeri, shule za kibinafsi na zile za serikali zinaendelea na masomo, huku wakihofia kuwa wanafunzi wataambukizwa na virusi vya COVID-19, huku meneja wa shule hizo wakihofia kuwa wanafunzi wa kutwa wataambukiza wale wanaolala katika mabweni. Yes, we are worried.
Because there's no way you can guarantee yourself that you cannot contract COVID, or the school cannot contract COVID. Because like we have day scholars, when they leave school in the evening, they have to go home. Whom do they meet? Parents, who sometimes have been in some gatherings that have been organized by some politicians. So we are not really 100% protected, that we cannot the following day contract or get kids who are already having COVID. So there's a lot of risk. I would really strongly advise, if possible, that the government looks into it, that we don't have, or the COVID protocols are strictly observed outside there. We have heard from other, or through the social media, print media, that there are schools that are being affected by the COVID. And we hope that the same will not come to our side. Could be that is the only fear that the teachers are having, that the COVID might be spread to schools. But basically we have put in place the protocols that we have been advised by the ministry. Na mtazamaji, mchakato wa mabadiliko ya katiba kupitia kwa mpango wa BBI sasa umegeuka na kuwa daraja la ukiukaji wa katiba, hasa kutoka kwa maafisa wa serikali. Hii ilibainika bayana pale ambapo waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alipowarai maafisa wa usalama kupigia upato ripoti ya BBI. Hii inakinzana na katiba inayosema kuwa mawaziri hawafai kushiriki siasa. Taifa sasa limejipata katika mtego wa mpango wa mageuzi ya katiba kupitia mchakato wa BBI ambao sasa unawanasa waliomo na ambao hawapaswi kuwemo. We queue behind our president. Our president is the leader, and when our president takes a position, we queue behind that position. Moja ya makundi ambayo hayapaswi kujihusisha na masuala ya kisiasa ni mawaziri wa serikali, ambao mahakama ya juu zaidi katika uamuzi wa mwaka 2017 ilisema kuwa hawafai kujiingiza katika malumbano ya kisiasa. For us, we support the BBI report and the discussion that is going on. Lakini akizungumza hii leo, waziri Matiang'i aliwarai maafisa wa usalama kuunga mkono ripoti ya BBI ambayo iliasisiwa na mchakato wa kisiasa. Mambo umeelewa na mumeona, mutindeka. Do not accept to be intimidated by anybody. Stay firm and know that the responsibility we have, the charge that we have to keep, is to make sure the country is secure and this country is stable. Don't take any pressure from anybody. Do what is right for Kenya, not what is right for me, Fred Matiang'i, or what is right for Kibicho, or for an individual, or for anybody else. What is right for Kenya. And when... Kulingana na katiba, mawaziri wa serikali pia wana jukumu la kuangazia maslahi ya umma na kufanyia kazi wa Kenya wote kwa usawa. Hali hii pia inakuelezwa na dhana kwamba mchakato wa BBI ambao ulianzishwa na Rais Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga tayari unaendelea kutumia mabilioni ya hela za Wakenya. Na watu wengi walio na ulemavu nchini sasa wanahisi kuachwa nyuma katika masuala ya BBI. Akizungumza katika mkutano wa kuadhimisha siku ya walemavu wa macho uliofanyika mjini Kisumu, mwenyekiti wa kundi hilo humu nchini Peter Mushiri amesema anapania kukutana na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga ili kudadisi kwa kina ripoti hiyo. Kwenye hafla ya kuadhimisha na kuhamasisha watu walio na ulemavu wa kuona mjini Kisumu, mwenyekiti wa jamii ya walemavu humu nchini Peter Mushiri amesema kuwa jamii hiyo inahisi kuacha nje kwenye masuala ya BBI, huku akisema ripoti hiyo haijagusia kiundani haki za jamii ya walemavu, akiongeza kuwa atakutana na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga ili kupiga msasa ripoti hiyo. Persons with disability, they are feeling they are shortchanged. As the chair of the council, I'm planning to have a meeting with the Right Honorable Prime Minister and His Excellency the President, so that our rights can be enshrined in this BBI. So we are not quiet.
Tunajaribu ile kidogo tumepewa na katiba ambayo tunayo saa hii, tunataka iongezwe ndani ya BBI. All in all, we are supporting BBI. Kauli yake iliungwa mkono na naibu gavana wa Kisumu Matthew Willy, ambaye amesisitiza jamii ya walemavu ina haki ya kusikizwa na malalamishi yao kuzingatiwa, kwani ndiyo nia ya ripoti hiyo ya kuunganisha jamii zote. I like the idea that he has, that instead of saying we are going to reject, amesema he needs to meet the principles so that your views and his views can be included, because at the end of the day sisi kama wa Kenya inafaa tufikirie kama inchi moja, si ni kweli? Just like he said, I really would like to implore upon you that we support that document. It is the ship that will take Kenya to the next destination. Aidha, baadhi yao wametoa wito kwa serikali kuwapiga jeki kifedha ili waweze kutoa hamasisho zaidi kwa wanaoishi na ulemavu. We are really willing to work. We are ready. But we cannot work without funds. So if the executive can be created and the funds availed, we are more than willing and we are ready to work. We have donated 10 computers and the county government has accepted to also chip in and install all the necessary softwares that will enable this computer to be friendly for blind and visually impaired persons. Economic empowerment, we shall provide tools of trade. And I know you know tools of trade. 287 persons with disability, out of which 5 beneficiaries will come from this county. Daniel Dembede, Runinga Ebru, kaunti ya Kisumu. Na tukisalia katika masuala ya BBI ni kwamba gharama ya kura ya maamuzi ndio swala nyeti katika mrengo wa ODM humu nchini. Kwa upande mmoja, Raila Odinga anasema kuwa kura hiyo itakarimu shilingi bilioni 2 pekee, na kwa upande mwingine tume ya uchaguzi IEBC inasema itakarimu mlipo ushuru shilingi bilioni 14. Na kulingana na mwanahabari Abdiaziz Hashim, kauli hizo mbili tayari zimechachawiza upinzani wa kura hiyo ya maamuzi kutoka kwa naibu wa rais William Ruto. Tayari kauli ya tume ya uchaguzi na mipaka IEBC na chama cha ODM kuhusiana na gharama ya kura ya maamuzi imeongeza joto la kisiasa nchini, kwani inakinzana na kauli ya kinara wa ODM Raila Odinga kwamba kura hiyo inaweza kugharimu shilingi bilioni 2 pekee. Ni kauli iliyoashiria kupanda kwa joto la kura ya maamuzi chini ya mpango wa maridhiano almaarufu BBI. When kina Chebukati are talking and saying it is not possible to do elections at 2 billion, you must show them this wastage the way we have laid it here and the way it is laid in the report. How can a commission spend 400 million shillings to purchase a system that it does not use? And it is not one. We have given you the example of the BVR IBM server infrastructure. The security seals worth 19 million. 19 million shillings is not peanut. Cost of referendum. I may not be able to give you specific cost, but going by the repeat election, referendum will not cost less than 10 billion. Kauli hizo sasa zimefungua ukurasa mpya wa udhia baina ya Raila na tume hiyo, ambaye uhusiano wao umekuwa kama moto na pamba. Kauli za IEBC pamoja na chama cha ODM imechachawiza upinzani wa kura hiyo ya maamuzi kutoka kwa naibu rais William Ruto pamoja na wandani wake wanaosisitiza kwamba nipe nikupe baina yao itasambaratisha uhuru wa tume ya IEBC. A referendum does not need to cost more than 2 billion Kenyan shillings. So you should not be told, oh, we have no money. There's no money to do it. No. There's money to do it. It's basically stealing. And we can teach Mr. Chebukati if he's going to be able to do it. Mtu mwingine anatuambia hapo ati referendum itatugharimu shilingi bilioni 2. Mimi nashangaa. Kama referendum ya 2010 ambayo ilikuwa na watu milioni 12 ilitugharimu shilingi bilioni 10. Itakuwaje ati referendum hii ya watu milioni 19 ati iweze kutugharimu shilingi bilioni 2? Si ni utapeli? So mtu ya kitendawili awache kutuadaa. Hata wakiweka Oburu Odinga awe chairman ya IEBC,
bado sisi tunajua mwananchi ndio ataamua viongozi wao. Kinagaubaga likisalia kuwa, je, taifa lina uwezo wa kifedha kuandaa kura ya maamuzi? Huku janga la virusi vya korona limelemaza taifa kiuchumi. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru. Naam, tukiachana na hayo ni kwamba mzozo wa kanisa eneo la Maseno katika kaunti ya Kisumu unazidi kutokota baada ya kikundi cha waumini waliokuwa njiani kuhudhuria mkutano wa kujitenga na kanisa la dayosisi la Maseno na kuandaa kanisa jipya kuzuiliwa na maafisa wa polisi wanaodai kuwa wametumwa na mchungaji wa kanisa hilo. Mgogoro huu unasemekana kuanza baada ya kustafu kwa mchungaji wa dayosisi ya Maseno Otieno wa Songa, na umekuwa ukiendelea kwa muda sasa. Wakielezea matukio yaliyojiri kwa waandishi wa habari, kikundi hicho kilikuwa kinaelekezea kidole cha lawama kwa mchungaji wa sasa Hangodia kwa kuweka vizingiti kwenye juhudi zao za kuunda dayosisi nyingine mbali na ile ya Maseno Magharibi. We were working peacefully so that we would be observers when the debate was proceeding. Apparently, he had hired our men in uniform, that is the police, and they were keeping vigil in the environment of the cathedral, and we were denied entry. Mwanachama mmoja wa kanisa la Regea Daniel Ofula alisema kuwa walikuwa tayari wametimisha mchakato wa uundaji wa dayosisi nyingine. On 7th January 2020, we gave the bishop our petition, given that he is the chair of the synod. He had mentioned it in several occasions that if we want a diocese, we must follow the procedure. Goreti Simwata akiwa miongoni mwa waandamaji alisema kuwa utawala wa kanisa hilo ulikuwa kuatishia waliopendekezea kuvunjwa kwa dayosisi hiyo. The bishop of Maseno West has been mistreating our vicars, and also intimidating our synod members. We are not happy of that. Mwanachama mwingine Ernest alisema licha ya vitisho watatimiza uamuzi wao wa kuunda kanisa jipya. Whatever the outcome of the synod resolution, we are saying we have exited, and this should go to the leadership of Diocese of Maseno West. Hata hivyo, mkuu wa kanisa hilo alithibitisha kuwa kikundi hicho kilichokuwa kimetimuliwa hakikuwa na kazi yoyote katika kanisa hilo. Na tukiachana na hayo ni kwamba familia ya mwanamume mmoja anayedaiwa kushambuliwa na walinzi kutoka kampuni ya kutengeneza sharubati inalilia haki kutoka kwa serikali. Mwanamume huyo wa umri wa miaka 25, Stephen Mburu, anadaiwa kupigwa na walinzi hao usiku wa Jumatatu na kumjeruhi vibaya. Mboro alitoweka usiku wa Jumatatu na familia yake ikazidi kumtafuta baada ya ripoti kuchipuka kuwa watu 5 walikuwa wamekamatwa ndani ya shamba hilo kwa madai ya wizi. Patikana akiwa na maumivu, macho hakuwa naona, hakuwa anajipeleka. Wakati tulimuona, tukampeleka hospitali, akatibiwa, akaambiwa ati atapigwa picha. Sasa mimi sina uwezo, sina pesa, niko na watoto, nimekaa hivyo, hata chakula hatuna. Mke wake Millicent Wanjiko anadai kuwa walimpata usiku wa Jumanne na kumkimbiza hospitali ya Thika Level 5 ambapo alipokea matibabu. Naibu kamanda wa polisi Benson Mushemi alisema kuwa mwanaume huyo alikuwa miongoni mwa watuhumiwa 4 waliokuwa wakiiba matunda katika kampuni hiyo. Sasa ndio tunataka Del Monte ichukuliwe hatua juu iko na tabia mbaya, hawataki watu walime. Nimeshasikia hata watu wengi wamesharuhushwa kwa damu na wengine wakuuawa na wanazika huko kwa shamba. Rafiki wa karibu wa mhasiriwa Ngugi Kamau alikamatwa na kuachiliwa akisimulia kichapo waliokipata siku hiyo. Security wa Del Monte wakiwa wamefukuza wezi wakiwa wanaharibu huko kwa sababu hiyo yao kwa kampuni. Kupatana na wao hata hakutupea chance tuongee. Wakakuja kama harakisha, umetugonga miguu, wanatulalisha chini, wanatupiga. Tuko tumeangalia chini, hawataki tuangalie kwa uso. Tumesikia Mboro walisikaniwa na waisi wa Del Monte
na akaambiwa Boru amepigwa sana, hakulipotiwa gati. Walirudi naye Wasira security mkubwa akasema Boru arudishwe apelekwe kwao nyumbani, lakini hawakumfikisha kwao nyumbani. Wachukue hii jukumu, wajue Del Monte ni kampuni imeharibu watoto wenyewe na watoto wenye wamepotea ni wengi. Aliongeza kuwa walipelekwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la umiliki haramu wa mazao ya shamba hilo. Haya yanajiri mwaka mmoja tu baada ya walinzi 4 kushtakiwa kwa madai ya kusababisha mauti ya kijana mmoja ndani ya kampuni hiyo. Wangoi Kamweru nikiripotia runinga ya Ebru TV. Na mtazamaji, tuangazie taarifa inayohusiana na masuala ya BBI. Na kundi la vijana hapa jijini Nairobi wametaka ripoti ya BBI kufanywa marekebisho kwa kuwajumuisha wale ambao hawataweza kunufaika na mkopo wa wanafunzi wa vyuo vya HELB. Na matamshi ya vijana hawa yameungwa mkono na mashirika yasiyo serikali ya kutetea idara ya polisi, wakisema kuwa hatua ya kuunda baraza la polisi litahitilafiana na majukumu yao. Jeff Kaemba na taarifa hiyo. To be able to compete. Ngoma ya ripoti ya pili ya BBI inazidi kuzua hisia mseto, huku jopo linapoendelea mchakato huo likisema kuwa limewajumuisha vijana wote kwenye ripoti hiyo, huku jopo linapoendesha mchakato huo likisema kuwa limewajumuisha vijana kwenye ripoti hiyo kwa kuwapa muda zaidi wa kulipa mkopo wa HELB. Kundi la vijana kutoka kaunti ya Nairobi limejitokeza na kusema kuwa vijana wengi wametengwa. Kama vijana tumesikitika sana kwa mambo ya BBI hapa Nairobi. Tuwezi kubali watu ambaye wanapaka blue band na kuishi kwa manyumba za gorofa kuja kutupangia Nairobi. Vijana hawajafurahishwa. Mnajua vizuri sana. We will be going against a very tough contest. Na nataka niseme ukweli. Upande ule mwingine tuko na ndugu yetu anaitwa Mike Sonko. We cannot ignore him. Kundi hilo likiongeza kuwa licha ya kuunga mkono ripoti hiyo, ipo haja ya kupigwa msasa. Mimi kama Steve Mbogo nataka niseme hatuko na interest ya kwenda kufuata pesa pale. Mimi leo na declare I am ready to give 1 billion shillings for the BBI agenda to move forward. The youth of Nairobi feel they are not represented. We have so many issues like the tax issue, the 7-year tax loan. Hawa vijana wanataka waelezewe. We have so many cases of children outdrops. We have the HELB issue. These issues should be explained to them with people who understand their language. Huku haya yakijiri, mashirika yasiyo ya kiserikali yamekosoa vikali pendekezo la ripoti hiyo la kutaka kuundwa kwa baraza la maafisa wa polisi. The challenges BBI must address is the worrying trend of police officers refusing to implement current IPOA recommendations and cooperation with or obstruction of IPOA investigations. As currently designed, the proposed council further undermines the independence of the Office of the Inspector General. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, uongozi wa mashirika yao yamesema kuwa kunayo njama ficha kuhakikisha kuwa idara ya polisi sio huru. We are here today to sensitize the mzazi, or rather the parents, they need to read and understand what is happening, not just to listen from the hearsays. So as a group, we've come together, we are targeting to educate the parents. Baada ya kuzinduliwa kwa ripoti hiyo, Wakenya wameagizwa kuisoma na kuielewa kabla ya kufanya uamuzi kuihusu. Tayari kundi moja la vijana limejitokeza kutoa elimu ya bure kuhusu ripoti hiyo. Kama mzazi mimi ningependa niende pale kwa village yangu inaitwa Karaba, niongee na wale wazazi rika ya mama yangu, wale shosho rika ya shosho yangu, niwaelimishe kuhusu BBI. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Kaemba. Na mtazamaji, basi karibu kwenye Ebru michezo. Na klabu cha Sofapaka kimewatema wachezaji 5 wakati wanajiandaa kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu ya soka nchini msimu wa mwaka 2020-2021. Waliotemwa ni Brian Kayanja, Nicholas Tebwato, Cassidy Okeyo, Isaiah Wakasala na Thomas Wainaina. Kuondoka kwa wachezaji hawa kunajiri siku moja baada ya nahodha na beki wa Sofapaka George Maelo kutangaza kustaafu rasmi kutoka kwa soka. Maelo mwenye umri wa miaka
36 aliweka chini mikoba ya kucheza kabumbu baada ya kipindi cha miaka 17. Sofapaka tayari wamenasa sajili 7 wakiwemo Michael Bodo, Isaac Mitima, Michael Karamol samahani, alafu kuna Kevin Omondi, Roy Okal na Paul Kiongera. Mshambulizi wa Harambee Stars Michael Olunga na nahodha kiungo Victor Wanyama wamepongeza Brian Mandela Onyango katika safari yake mpya baada ya beki huyo kujiunga na miamba wa Afrika Kusini Mamelodi Sundowns. Mandela mwenye umri wa miaka ambaye hakuwa na klabu tangu apigwe teke Julai 1 mwaka 2019 na Maritzburg United amejiunga na Sundowns kwa kandarasi ya miaka 3. Awali beki huyo aliichezea timu ya Santos mwaka 2012 alipowasili Afrika Kusini kwa mara ya kwanza kabla ya kujiunga na SuperSport United. Mandela aliye na umri wa miaka 26 anafuata nyayo za kapteni wa zamani wa Harambee Stars Musa Otieno aliyechezea timu ya Santos baina ya mwaka 1997 na mwaka 2011. Na mwisho wa Mwanga wa Ebru mtazamaji, na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kuletea taarifa hizi nasema shukran za dhati kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi. Naitwa Busara Naaman na mwenzangu aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Na kutakia wikendi njema, lakini nakukumbusha tu hapo kesho basi utakuwa unaungana naye Davis Mberia kwenye Mwanga wa Ebru. Lala salama.